तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। Being with you is the biggest achievement in my life. Being with you is the biggest achievement in my life. Being with you is the biggest achievement in my life. आपको झूठ बोला गया था कि उस दिन मेरी शादी थी। आपको झूठ बोला गया था कि उस दिन मेरी शादी थी। You had been told a lie that it was my wedding that day. You had been told a lie that it was my wedding that day. You had been told a lie that it was my wedding that day. हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। We were tortured very badly by the police. 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 उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा मदद किए जाने के बारे में बताया। उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा मदद किए जाने के बारे में बताया। He told me about having been helped by your brother. He told me about having been helped by your brother. लगता है वह मुंबई में काफी समय से है। लगता है वह मुंबई में काफी समय से है। He seems to have been in Mumbai for a long time. He seems to have been in Mumbai for a long time. He seems to have been in Mumbai for a long time. तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है? तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है? Where is your brother going? 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 हम किस तरह आएंगे? हम किस तरह आएंगे? How do we come? How do we come? How do we come? How do we come? वह किस शहर से आया था? वह किस शहर से आया था? What city had he come from? 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 वह ऐसा क्यों सोचता है? वह ऐसा क्यों सोचता है? Why does he think so? 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 ये बच्चे कहाँ रहते हैं? ये बच्चे कहाँ रहते हैं? Where do these children live? Where do these children live? Where do these children live? वह नहीं समझता।
वह नहीं समझता। He doesn't understand. He doesn't understand. He doesn't understand. He doesn't understand. गाल से खून निकल रहा है। गाल से खून निकल रहा है। Blood is oozing from the wound. Blood is oozing from the wound. Blood is oozing from the wound. वह कभी कभी मेरे घर आता है। वह कभी कभी मेरे घर आता है। He sometimes comes to my home. He sometimes comes to my home. He sometimes comes to my home. वह खूब पढ़ता है। वह खूब पढ़ता है। He studies a lot. He studies a lot. He studies a lot.